Всем привет! Мы очень рады вас приветствовать сегодня на нашей новой программе. Мы ждем, когда вы все присоединитесь, и начнем. Немного расскажу о том, что это за программа. Мы начинаем новую серию интересных интервью, и эта программа предлагает нам совершенно уникальные возможности. Программа наша называется «4 шага с DCI вокруг света». Почему она так называется? Потому что это интересная вещь, которую мы вскоре начнем с вами рассуждать и обсуждать. Мы очень хотим знать и вам рассказать о том, что такое DCI, как это происходит в DCI. Очень многие из вас приходили к нам на тренинги, очень многие из вас присоединялись к нам на занятиях, но что происходит за сценой DCI? Вообще, что такое за бренд DCI? Наверное, мало из вас кто знает. И мы хотели бы сегодня и в дальнейшие программы вам освещать эту тему и рассказывать много интересного и нового. И сегодня наш гость программы – это вице-президент DCI Scott Vacek. So, hello everybody, we'd like to welcome you for our new program, 4 Steps with DCI Around the Globe. And today we're very excited, we are very, very happy to start up a new program, and we welcome Vice President of DCI, Scott Vacek. Yay! Welcome, Scott. And we have 1 hour. Привет! И у нас сегодня есть наш переводчик Aldynai. Aldynai, привет! Да, привет, Она всем нам привет. будет помогать сегодня с переводом, и мы будем ее голос слушать. Она будет голосом Скотта. Итак, добро пожаловать, Скотт. Welcome, Scott. So we're very happy to Добро see you. пожаловать! Привет! Привет, друзья! И спасибо большое, Aldynai, мой переводчик. It looks like you don't need a translator, right? Извините меня, пожалуйста, потому что я говорю только очень много по-русски. Но я люблю русский язык, я люблю русскую литературу. Oh my God. Мы очень благодарны, что Скотт Вацек нашел сегодня время и присоединился к нам, к нашей программе, потому что мы знаем, как он занят и сколько всего в его обязанности входит. Scott, we are so happy that you found time to join our program today because we know how busy you are and how many duties you have. Thank you. Well, it's really wonderful to be here, and this is the first of what we hope will be many broadcasts. В этом участвовать, и мы знаем, что будет еще... Это первый такой бродкаст, и мы думаем, что будет дальше их еще больше и больше. DCI has been in business for 10 years now. We started in 2010, and we have been working very hard on the road, but we have not done enough broadcasting like this, so I'm very happy to be here. DCI существует уже 10 лет, он был основан в 2010 году. Мы очень много всего сделали за это время, но бродкаст, подобный этому, происходит сегодня впервые, и мы этому очень рады. И мы тоже очень рады, что мы смогли это сегодня начать сделать. And we're also happy. И сегодня, наверное, давайте начнем с того, а что же такое, собственно, DCI? И мы так много об этом говорим. А что это такое? Что такое DCI? Что это за бренд или вообще о чем это? So today we want to start from the question, what is DCI? What kind of brand it is? And so just in general. Thank you very much for the question, and there's a lot to say here, so we won't have enough time today, but we'll begin. Спасибо большое за этот вопрос. Есть много чего рассказать, но вот сейчас начнем. And first of all, I want to say a very warm hello to all of our great friends in Russian-speaking countries. Very, very grateful that you're taking time to be with us this evening. Сначала хочу начать с очень теплого приветствия наших друзей из русскоговорящих стран. Очень рады вас видеть сегодня здесь с нами. Спасибо, что присоединились. DCI began about 10 years ago as kind of an experiment,
And in the last 10 years, we have spent a lot of wonderful time in Russian-speaking countries and made a lot of wonderful friends there. DCI существует 10 лет. За это время мы были во многих русскоговорящих странах, и мы встретили очень много новых друзей, прекрасных людей в этих странах. I'm one of two vice presidents of DCI. The other one is my wife, Orit Vacek, and together we have been managing the company for this time, and we're having a great time doing it. Я один из двух вице-президентов этой компании. Второй вице-президент – это Орит, моя супруга, и мы с ней вместе управляем этой компанией. But when I talk about DCI as a company, I think it's important to point out that it's really just a way for all of us to connect. It's really a vehicle for all of us to do something great in life. Когда я говорю о DCI как о компании, то это в целом способ объединения нас всех вместе. Это такой инструмент, когда люди могут объединиться. Many of you know that the ideas that we talk about in DCI events around the world come from many of the great ideas of Buddhism. Многие говорят, и мы с вами уже говорили об этом, что идеи, которые приходят в компании DCI, берут основу из буддизма. But I was raised in the United States, and my mother is 97 years old, and she's a wonderful, very successful Catholic. That's how I was raised. Но я вырос в Соединенных Штатах, моей маме 97 лет, и она католичка. Собственно, это то, как я вырос, то, как меня воспитали. And she taught me very well as a boy, and I got very curious about the world because of it. И она мне рассказывала, когда я был мальчиком, о мире, и мне было очень интересно об этом услышать. And now, after I have studied many things around the world, I have found that these things we call Buddhist ideas, they're just a wonderful universal system that's available to everybody. Я изучил много разных вещей в этом мире, но вот эти идеи буддизма являются совершенно универсальными по организации всего вокруг. And I and other people have been very lucky to study with Geshe Michael Roach, who teaches these things in an all-new format. And we've found that it's completely universal. It was meant to be available to everybody. И я очень счастлив также вместе с остальными и другими, кто получил эти знания от Геши Майкла, и в новом формате, и они абсолютно универсальные для всех. And so what we're doing in DCI around the world is just really making these great ideas available in a way that I think they were always meant to be, and the way the original authors meant them to be 2,500 years ago. И то, чем мы занимаемся в DCI, это тем, что делаем доступными те идеи, которые были основаны 2000 лет назад, доступными сейчас для всех в удобном для них формате. And so what we know now is it's not a religion, it's not something you have to join, it's just an understanding of great universal ideas that build bridges between everybody. И мы хотим прояснить, что это не религия или это что-то такое, к чему нужно присоединиться. Это просто универсальные идеи, которые работают и которые создают связи, мосты между разными людьми. And when you examine these great ideas, you find that they really talk about what I guess is leadership. Everybody's a leader in some way in their personal life and their professional life. И когда вы начинаете изучать эти идеи, то в основном они вокруг лидерства, вокруг того, как стать лидером в своей жизни и того, чего вы хотите достичь. Because we all have people depending on us and we all want to do something meaningful and worthwhile in life. Потому что у нас есть люди, которые от нас зависят, и нам всем нужно делать что-то важное и значимое в жизни. And so what we're explaining in DCI, you could say, is the true causes of success and failure. То, что мы объясняем в DCI, это истинные причины побед и проигрышей.
So these great ancient ideas explain why sometimes I fail and sometimes I succeed in what looks like doing exactly the same things in exactly the same circumstances. И эти древние идеи, эти древние мысли объясняют нам, почему когда-то я побеждаю, а когда-то мы проигрываем, делая абсолютно одинаковые вещи. And now, after 10 years of running DCI events around the world, we're seeing it's growing because people get excited because everybody wants success in their life. И за 10 лет мероприятий, которые мы провели по всему миру, мы видим, что люди вдохновляются этими идеями и изучают их все больше и больше. And so the DCI system is just a new presentation, what we call a new ancient system from 2,500 years ago, and how to use it in life today. И система DCI – это новая система древних знаний, которые появились 2500 лет назад. Новая презентация этих древних знаний. There's a huge amount to study, but with what you learn in one DCI seminar or even just a few hours in a talk, you can start using it to get results immediately. Там очень много знаний, но самое основное, что вы можете получить и узнать прямо начиная с одного семинара, это то, как получать результат прямо сейчас. And I started working in 1980 in television, and I worked for ABC and CNN, and worked with a great agency, but this is much more fun because I'm seeing personally the great results for people around the world. В 1980-х годах я работала в CNN, ABC, это было очень здорово, но то, что я делаю сейчас, намного круче, потому что я вижу глазами реальный результат, который достигают люди. And so now that we've been running these events in 35 cities every year for more than 30,000 people, great things are happening, and I'll show you some images of what's happening out there. Сейчас эти мероприятия проходят в 35 странах каждый год. 35 тысяч участников приходят на эти мероприятия. Я вам сейчас их покажу. We're on the road constantly in 35 cities a year. Мы постоянно находимся в турах по 35 странам в год, каждый год. It all began because of a book that Geshe Michael wrote in 1999. Все это началось с книги, которую Геше Майкл написал в 1999 году. This book has now been translated into more than 30 languages around the world. Эта книга была переведена более чем на 30 языков по всему миру. It goes by many names, алмазный огранщик. Много названий, алмазный огранщик по-русски. Many names in many different languages. Много названий на разных языках. And it tells the story of how Geshe Michael Roach used the ideas to create a huge business success in New York City back in the 1990s. И в этой книге Геше Майкл описал, как он использовал древние знания для того, чтобы добиться феноменального успеха в бизнесе. So this book is an account of exactly how to use the ideas, and it gives direct instructions too. Эта книга содержит прямую инструкцию, как использовать эти идеи. And because so many people have read the book, we are now finding ourselves in many cities around the world. People want to come and learn. Потому что, поскольку много людей прочитали эти книги, мы теперь ездим во многие города, потому что они хотят еще глубже и больше ее изучить. They're learning a universal system that works for everybody, just like gravity. Они изучают универсальную систему, которая работает для каждого беспроигрышно. It's consistent and comfortable in every cultural background. Она последовательна и комфортна для любой культуры. People get really turned on at the events around the world. They get excited. И людям очень нравится, они вдохновляются этими мероприятиями по всему миру. So let me show you some pictures of those events. Я сейчас покажу несколько фотографий с этих мероприятий. Here's a very common site, Moscow, 1,500 people. Это Москва, 1500 человек. We have in Kiev, Ukraine, in 2017, 350 people. В Украине, в Киеве 350 человек в 2017 году.
The next year was 500 people in Kiev, so it's growing. Это не совсем правильная была фотография. На следующий год, в 2018 году, было уже 500 человек. And many of the people in this room in Kiev are also from Moscow. И многие из этих людей в Киеве также из Москвы. And you see some Chinese language here on the slide because people in Asia are also very, very interested in what's happening in Moscow and Kiev. И вы видите иероглифы на фотографии, потому что люди с азиатских стран очень-очень вдохновляются и And so интересуются people этой in two системой. countries which have a conflict sometimes, and they're working together to use these great ideas. И даже люди из двух стран, которые в конфликте, они работают вместе для того, чтобы использовать эти идеи. Because the great ideas are about leadership. How can we all have success at the same time? Nobody loses. Потому что эти гениальные идеи, они вокруг лидерства, и никто не хочет это потерять. Here we have in Kazakhstan 1,000 Muslim business people. Это Казахстан, 1000 людей, мусульман. It works for everybody just like gravity. Это работает для каждого человека. Here's Geshe Michael having fun with one of the Muslim business people that attended. А вот это Геша Майкл веселится с несколькими людьми, бизнесменами. Here we have Surabaya, Indonesia, 1,000 or 900 Muslim business people. В Индонезии 900 человек. Here we have in Singapore, very commonly 1,200 people. А это Сингапур, 1200 человек. In Vietnam in 2017, 1,200. Во Вьетнаме в 2017 году 1200 человек. 2018, 1,700 people. А в 2018 во Вьетнаме 1700. Kuala Lumpur, very commonly 2,500 people. Куала-Лумпур 2500 человек. Not long ago in Taipei, 3,000 people. А в Тайпее 3000. And so people get really excited. A lot of people are showing up at these events. И люди очень вдохновляются, и много людей приходит на эти мероприятия. And because it's been so successful around the world, we need to be in more cities, and there's only one Geshe Michael. И поскольку эти идеи становятся все более и более популярными, нам нужно быть во многих городах, но Геша Майкл всего один. And so we have been doing more and more events where the DCI global team goes on stage, even when Geshe Michael's in a different city. Поэтому мы стали делать все больше и больше мероприятий, где глобальные команды DCI уже на сцене, когда Геша Майкл в других городах находится, в другом месте. Here you can see the other vice president of DCI, my wife Orit, explaining the world economy using a pizza. Вот это второй вице-президент компании Арит, моя супруга, которая объясняет всемирную экономику на примере пиццы. And we have other great team members of the DCI Global team giving these great presentations to audiences around the world now. И у нас есть другие члены глобальной команды DCI, которые делают эти презентации на сценах в разных городах. Because we need to serve more cities and more people are interested, we realized a few years ago we need to train more professional teachers. Поскольку нам нужно делать все больше и больше мероприятий, и это востребовано во всем мире, мы поняли, что нам нужно тренировать профессиональных учителей, DCI-учителей. And so in 2017, we began a professional training here in our headquarters in Sedona, Arizona. И поэтому в 2017 году мы начали профессиональный тренинг для учителей здесь, в центральном офисе в Седоне, в Аризоне. And you can see what it looks like here, the beautiful red rocks right outside the room I'm sitting in. Вот так примерно красные камни, это вот как раз комната, где я сижу, она примерно так и выглядит снаружи. And 3 times a year, we do professional trainings right in this room where we accept 35 applicants to come and get trained.
Трижды в год мы проводим тренинги для учителей, и где каждый раз мы получаем 35 заявок от участников. And it's very hard work. We do 15-day intensive trainings here. И это очень трудная, напряженная работа. Мы делаем 15-дневный интенсивный тренинг. So that the people that the professional DCI teachers that go back out to the DCI events are very well trained to serve the people who show up. И DCI-учителя после такого тренинга едут на мероприятия очень хорошо подготовленными. We work very hard to prepare for the DCI events. Мы много очень работаем для того, чтобы подготовиться к этим мероприятиям. And now in the last 2 years we have graduated 7 classes. И за эти 2 года мы выпустили 7 классов. So we have trained and qualified quite a few teachers now who are doing a new series of events. Мы обучили и квалифицировали людей, профессиональных учителей, которые сейчас проводят мероприятия по всему миру. We commonly have people from like 25 different cities showing up at these trainings. Обычно мы имеем людей из 25 разных городов. And so that's an idea of what's happening in the DCI events around the world and in the training that we're doing to provide more teachers to the world. И вот в этом идея, в тех мероприятиях, которые мы проводим по всему миру DCI, и в тренингах, в интенсивном обучении профессиональных учителей DCI. And I'll finish with one thing so we can move on to another question, but there's so much to talk about. И я сейчас закончу одной вещью, чтобы мы потом передвинулись на другую тему, но это очень важно. Why would we do this? Why would we work so hard to create a company like this? Зачем мы это делаем? Зачем мы работаем так много, чтобы создать эту компанию? It's because what I learned and many other people like my wife Arit have learned by studying these great ideas. Это то, чему я научился, и моя супруга Арит научились, используя эти идеи. That if it's true that my success, if it's true what we studied, that my success is absolutely a result of how much I help other people and other companies to have success. If that's true. Правда ли то, что мой успех полностью зависит только от того, какому количеству людей я помог достичь успеха в жизни? Then the smartest thing that I can do right now is make it part of my daily lifestyle to systematically help other people, other companies, other countries. И тогда умной вещью, которую я должен сделать, это помогать другим добиваться успеха, людям и компаниям. And so the point of DCI is that we get success by helping other people be successful by doing the trainings and DCI events around the world. И идея DCI в том, чтобы помогать другим становиться успешнее через тренинги. You could say, give what you want, because we believe that our success depends on how much we help other people, other companies, other countries. Мы можем сказать, давай то, что ты хочешь, другим, потому что это становится причиной успеха. And so people come to DCI events around the world like this one, and they get really excited, and they want results in their life, and they go out and they use it, and they come back and they tell us their success stories. И когда люди приходят на эти мероприятия DCI, они вдохновляются этими идеями, используют их в жизни, помогают другим добиваться тоже успеха. So that was a little bit long, but I hope that gives you a good foundation or some understanding, beginning of understanding of DCI. Это было немножко долго, но я думаю, это дало представление о том, чем занимается DCI. Спасибо огромное. Это вообще недолго, это очень здорово и очень широко и глубоко. It is not long at all. It's a very deep and vast explanation. I'm glad. Просто хотела бы узнать, потому что такой объем работы, который вы делаете в компании, как мы сейчас услышали. Just wanted to ask, as you are making so big a lot and many vast efforts within the DCI company. Какой же секрет
какой же секрет, Скотт? Расскажи нам секрет, как ты все время можешь быть таким взволнованным, вдохновленным, всегда супер энергетичным. Как это происходит? Что за секреты? Scott, what's your secret? Having been doing so many things within the DCI company, how you keep be so inspired, so energetic, and so excited about everything? Oh, wow. Oh, thank you for the question. I feel myself even getting a little bit emotional because you asked the question. Спасибо за вопрос. Я немножко становлюсь эмоциональным из-за того, что вы задали этот вопрос. Well, I just feel very lucky in life, and I want to give that to other people. Я просто чувствую себя очень счастливым в этой жизни и хочу поделиться с другими этим счастьем. And it's very interesting how I've learned and what I've learned over the course of my life so far. И это очень интересно, то, чему я научился и как я этому научился в своей жизни. When I studied the old books of Asian philosophy, I learned something very interesting. Когда я изучал книги древних философов, я нашел что-то очень интересное. I learned that I'm lucky if something bad happened to me in my life. Я научился тому, что я счастлив, если что-то плохое происходит в моей жизни. Because those old books say that if you're lucky enough to have some really bad things happen, then you will be forced to ask big questions about how things work in your life. Потому что эти древние книги говорят, что если ты достаточно счастлив, чтобы что-то в твоей жизни произошло плохое, значит, они тебя подталкивают изучить, как организован весь мир, как все устроено в этом мире. And then if you ask those questions and you're lucky enough to get an accurate answer from somebody that knows, it changes everything. You begin to see how you've been misunderstanding things for most of your life. И эти идеи объясняют, как ты можешь изучить, как они могут тебя сделать, как ты можешь стать счастливее. The old books say that every problem we have comes from a misunderstanding of what caused it. Pardon, can you please repeat? The old books say that every problem we have in life comes from a misunderstanding of what caused that problem. И древние книги говорят о том, что каждая проблема приходит от непонимания этих причин. And also the reason that we are sometimes unable to repeat our success or continue our success is because we don't know what caused the success either. И причина тому, что мы не можем повторить свой успех или продолжать свой успех, именно в том, что мы не знаем истинных причин этого успеха. The old books say that if something I'm doing doesn't work every time, all the time, that means I'm missing something. There's a missing link. Если что-то работает не... Если что-то работает не так, это значит, что вы что-то упускаете. It's okay, Scott, you can go on. Continue? Yes. Mm-hmm. Okay, great. So and the idea is that in DCI, we explain the system that comes from the old books that shows us what the true causes are and how to intentionally create those causes day to day. И в DCI мы говорим о том, что то, что написано в древних книгах, мы говорим о том, какая причина возникновения ваших проблем. И мы это объясняем на тренингах DCI. And so I've tried it in my life. My wife Arita and I, we created our house this way. We run our business this way, and we found wild success by understanding the true causes of success and planting specific seeds, as we say, to have the success we want. И я лично, и моя жена Рит, мы изучили эти все ситуации, и мы разобрались и стали применять эту систему в своей жизни лично, сажая непосредственно определенные семена, о которых мы рассказываем, и начинали применять эту систему, чтобы достигать результатов.
And so I've seen the results in my life, and I get really excited when I get out of bed in the morning because I want to see everybody else who comes to DCI events have that same success. И я вижу это в своей жизни, потому что каждый день, когда я встаю рано утром, и я понимаю, что я хочу, чтобы каждый человек имел такой же успех, какой достигли мы. And because I've seen the results in my life, I believe that the smartest thing I can do with my day-to-day life is to work hard on DCI to help other people have that experience. Поскольку я увидела эти результаты, я понял, что я могу работать очень каждый день, добавлять их в свою жизнь для того, чтобы помогать другим добиваться успеха. And so I really believe that these ideas are for everybody and they're the essence of leadership. That's why we get excited and we want to connect with leaders around the world. И я убежден абсолютно точно в том, что эти идеи абсолютно подходят для всех, и в них содержится сущность лидерства. So the system is for everybody, and it really speaks to entrepreneurs and leaders because leaders want to help everybody. Leaders naturally want to build bridges and see everybody be successful. И эта система подходит для всех, и особенно для лидеров и предпринимателей, потому что эти люди соединяют мосты между другими людьми. В этом их бизнес. And I have, during DCI events like this one, when there's a break in the middle of the event, we go up near the stage and we stand there to be available to answer questions for people. И вот на этом мероприятии в Москве мы стояли недалеко от сцены для того, чтобы люди могли к нам подходить, и они могли с нами общаться. And very often people come and they ask questions they've been wanting to ask for maybe years. И очень часто люди приходят и задают вопросы, которые они хотели, которые их волновали на протяжении нескольких лет. And so I probably answered hundreds of questions over the last 10 years, and it's just amazing what happens sometimes in front of the stage when you're talking to someone at a DCI event. И я, пожалуй, ответил почти на сотни вопросов за эти 10 лет, и это удивительная вещь, когда люди подходят и задают вопросы рядом со сценой. People ask all kinds of questions about goals they have and about big problems that they have. И люди задают абсолютно разные вопросы о целях своей жизни, об огромных проблемах, которые у них есть. And I remember a few times when people asked very deep questions you could tell they were very, very upset about. They were very worried about. Я помню, было несколько вопросов, которые были очень глубокие и которые их беспокоили очень сильно. And in some cases, I could tell that they've probably been feeling really deeply bad about this for years. И я почувствовал, что это их беспокоило на протяжении многих лет. And I have had a couple of experiences in front of that stage where I've been able to help someone with just a basic understanding of the system, which helps them understand that they're not a bad person, they're just experiencing the result of seeds. И у меня были такие случаи, когда я помогала им, просто объясняя эту систему, о том, как работают семена и как работает результат. And that there's actually a fairly simple solution if they just understand what seed to plant, what cause to create. И это очень простое решение, просто понять, как работают семена, как создавать правильные почвы. In a few of those situations, I've had this dramatic experience where I'm talking to someone and you see this wave of relief come over their face, maybe for the first time in years, and that is one of the greatest feelings I've ever had in my life. И у меня было такое, что когда я объясняла эту очень простую систему, я видел, как огромная волна облегчения проходит, прям видно, проходит у них проходит на лице, это видно, и это прям огромное удовольствие помогать им. So you ask me why do we work so hard in DCI and Sedona College? Why? You ask me why. Вы меня спрашиваете, зачем мы работаем, почему? And that's why, because if that can happen for even one person in front of a stage,
then it can do fantastic things for so many people around the world. And we're connecting more and more now with people who are great leaders in industry and even government. And that's how I believe we can cause some wonderful, wonderful things to happen in the world. Если рядом со сценой, просто объясняя эту систему, ты решаешь огромную проблему у человека, которого беспокоило на протяжении лет, то какой огромный потенциал есть, если ты можешь объяснить это всему миру и особенно лидерам крупных компаний, правительств. So if this system is true, then there's no way, if you're somebody like me, there's no way you could not get excited about it. It's the greatest job I've ever had. It's the most wonderful way to live a life. И если эта система работает, то нет никакого другого варианта, чтобы не вдохновиться ею и использовать ее в своей жизни. Does that answer your question, Vika? Я ответила? Yeah, that's great. Очень замечательно, просто очень здорово. Спасибо. Wonderful, that was really great, thank you. Scott, we have some questions from people now who is watching us. Great. Can I ask you some of them? Please, пожалуйста. У нас есть несколько вопросов от участников, которые сейчас смотрят, и один из таких вопросов Николай спрашивает, что он посещал наши тренинги, он занимается, он делает все инструменты, применяет в жизни, но все равно у него есть проблемы. Что ему можно с этим сделать? Не понимаю. So the question is from Nikolai. He visited several times DCI trainings and he follows the instructions and he implements that ideas in his daily life, but still he keeps having some problems. What he should do? Okay, tell me the problems. Тогда какие проблемы? Мы не знаем, просто мы вот можем... он в общем спрашивает. Наверное, ему надо... Николай, тогда определите, какую проблему, и мы с вами поговорим детальнее. So we just ask Nikolai, maybe he will specify his problems, and maybe sometimes people don't want to specify. Well, I can give you a general answer. If you don't have general answer, yes. Okay, very good. So, first of all, what we are suggesting is a radical departure from the way that most people have been raised to think. Первое, с чего мы начинаем, это отказаться от этих идей, установок, с которыми люди выросли. And so we like to say in DCI, there's good news and there's bad news. И мы говорим, что есть хорошие новости, есть плохие новости. First, I'll tell you the bad news. Мы расскажем плохие новости. We are suggesting that everything you experience in your world is coming 100% from you. Мы скажем, что все, что вы испытываете в своей жизни, на 100% приходит от вас. You're not just a participant, you're actually causing the results. Вы не просто участник, вы создатель причины, создатель результатов. So that's what we say is the bad news, because it takes courage to be willing to even consider that idea. И это мы называем плохой новостью, потому что нужно иметь достаточную смелость, чтобы даже рассмотреть эту идею. Here's the good news. А теперь хорошая новость. We are suggesting that your world is coming 100% from you. Мы вам предлагаем, что ваш мир приходит на 100% от вас. It's actually all really good news. Это реально хорошая новость. Because now, from what we studied, we know something really important. Из того, что мы изучили, мы знаем что-то очень важное. If it's true that my world is coming 100% from me, that's really good news, because that means I can change it. Если правда, что весь мир приходит на 100% от меня, это очень хорошая новость, потому что я могу его поменять. But it takes a lot of courage to make a shift, to begin thinking and living this way. Но нужно достаточно много смелости, чтобы начать эти перемены и жить по-новому. And so most of us, if you're like me, you've lived your life in a completely different mindset. It's hard to change. И многие, так же как и я, привыкли жить по-другому, и это трудно поменяться.
And so most problems in the beginning are because we don't really remember it's a mental process that's producing a lot of the results we see around us. И в основном большинство трудностей в начале это то, что мы еще имеем ментальные... Вика, помоги, пожалуйста. Мы имеем ментальные... And so the great ancient books suggest that everything that we think and say and do is producing a cause or planting a seed which we cannot avoid. We will experience the result of everything we think and say and do. Все, что мы думаем, говорим и делаем, производит семена. И это бесконечный процесс. And so most of the problems we encounter in DCI, especially when people begin, is that they're not watching what they're thinking and saying or doing. И большинство проблем от того, что вначале мы просто не замечаем того, что мы говорим, делаем и думаем. In this system, it's either 100% coming from me or zero. There's no in between. В этой системе 100% приходит от меня или 0. Тут нет ничего, тут нет промежутков. And so the old books say that I will experience the result of every seed I plant. There's no avoiding anything I think or say and do. I will always experience a result. И древние книги говорят, что я испытаю результат от каждого действия, от каждой мысли, поступка и слова. Нет никакого другого варианта. Я обязательно его испытаю. And so in this system, it becomes very, very smart to become aware day to day of what I'm thinking and saying and doing, and to be more careful about it. И в этой системе нужно стать очень умным для того, чтобы осознавать и понимать, что мы говорим, делаем и совершаем. And this is why the system really changes a lifestyle, because you begin watching what you think and say and do, and you're more careful to spend more time helping other people as a system, as a method. И в этой системе ты становишься более внимательным и замечаешь то, что ты говоришь, делаешь и думаешь. And so most problems occur because while a person is doing what they think is planting a seed over here, they're actually thinking really bad things or saying or doing something bad over here, and they don't realize that this is going to bring a result too. И в основном люди сталкиваются с проблемами, потому что они осознают то, что они говорят, думают, делают здесь, но не осознают то, что они думают, делают, говорят здесь. That's a general answer. That work for you, Vika? Спасибо огромное. В любом случае мы не можем детальнее уйти в ответы, потому что у каждого есть свои какие-то индивидуальные ситуации. Anyway, we can't go into details because each person has individual situations. Верно? Personal, right? Sure. Еще один вопрос от Марии. Sorry, Scott. Yeah, continue. No, go ahead, please. Еще один вопрос от Марии. Она спрашивает, вот у вас, у DCI, как у компании, есть кто-то, компания другая или, может быть, физический человек, которому вы сами помогаете? Делаете ли вы свои 4 шага? So there is another question from Marina. She asks if there is in DCI a company or person whom DCI is helping to achieve his or her results. I couldn't quite understand, Alda. If there's another company that DCI what? Oh, is helping. Excuse me. Well, thank you for the question. I didn't say that. I didn't mention that before, but in DCI we try to do everything we can to plant seeds as a company. Wow. И я, может быть, я прошу прощения, может, я сразу об этом не сказала, но в DCI мы делаем все, что в наших силах для того, чтобы помочь другим сеять, посадить правильные семена. And so there is an organization that we think is very worthwhile charity, which helps refugees and does a lot to preserve the ancient books that we take the DCI system from. И есть такая организация, которая помогает беженцам,
Также она занимается сохранением древнеазиатских рукописей, и мы помогаем And you ей. can see here in this image, you can see here in this image that in a room directly above me in this building, Geshe Michael has been doing a very special new translation training to help modern people learn how to translate the old books. И вот на этой фотографии как раз Геша Майкл делает очень специальный тренинг, чтобы помочь переводчикам переводить древние книги, современным переводчикам переводить древние книги. But all of the text that these people are working with comes from several places in India and Asia and even St. Petersburg, where the great ancient books are being photographed and cataloged and translated. And it helps people that don't have jobs to learn a skill, learn computer skills, learn translation skills. И вот эти переводчики переводят древние книги из Азии, из Индии и даже из Санкт-Петербурга, которые ксерокопированы и в электронном виде сохраняются, и дальше уже переводчики начинают с ними работать. And so the YCIP organization employs a lot of people that would not otherwise be employed, and they're doing a lot of great work to rescue the old books and capture them, and so that they can become available. И эта организация CIP трудоустраивает людей, которые не могут быть трудоустроены в другие компании, с одной стороны, а с другой стороны она сохраняет древние знания и книги для того, чтобы они остались доступны. And so for the history of the DCI organization, we have been donating 10% of our gross profits to this organization. И за всю историю DCI мы делаем взносы, 10% от нашей прибыли мы передаем в эту компанию. And we also assist in fundraising for them. И также мы помогаем им фандрейзингом. And so we feel very strongly about that, and that's one company that we're helping, and we have consulted many other companies in how to grow their businesses. Это один из примеров одной компании, которой мы помогаем, но также есть много других компаний, которым мы помогли вырастить бизнес. I should say how to grow their businesses by using the system. Как вырастить бизнес, используя эту систему. Does that answer your question, Vika? Да, спасибо огромное. Thank you. Thanks a lot, Scott. It's really a great answer. We have lots of questions actually, but we don't have much time. Maybe at the last point we need to speak about the future plans of DCI. У нас очень много вопросов, мы очень рады, но, может быть, Скотт уже много ответил и рассказал нам, и это только начало наших программ, мы будем продолжать. И, может быть, сейчас я хотела бы задать последний вопрос. Какое же будущее у DCI? Что в будущем хотят развивать в компании DCI? What is the future plans for DCI? What you're going to achieve in the future? What you're going to do in the future? Just maybe a little bit, like open up the secrets for your. Yeah. I'm excited, and there's. I wish I could sit here and talk for 3 or 4 hours because I'm so excited about it, and there's so much to talk about. Я мог бы здесь 2-3 часа еще сидеть и рассказывать о будущих планах, потому что я очень ими вдохновлен. I never lose energy for this because I've seen so many great things happen around the world. Я никогда не теряю энергию на этом, потому что я вижу столько прекрасных изменений по всему миру вокруг. And I would also like to thank all of the people who are asking questions. And I would like to say that I'm sorry that we don't have time right now, but if we can capture those questions, we can try to answer them after this broadcast. Я хочу поблагодарить всех, кто задал вопросы, и извиняюсь, если мы не успели ответить на все эти вопросы, но мы их соберем и ответим потом. And so now to the question about the future of DCI. Теперь вопрос о будущем DCI. Like I said in the beginning, I don't see this as just DCI as me or a company. It's all of us, everybody watching this broadcast right now. Как я сказала в начале, DCI это не я и не наша группа, а это каждый человек, это все мы,
и те, кто сейчас с нами на этом бродкасте. All we are doing in DCI is bringing a modern presentation of how to use a system for something that we all have inside of us right now. We're not giving you something you don't have. И все, что мы делаем в DCI, это то, что мы передаем современное представление об этих древних знаниях. Это то, что у вас есть. Это мы не придумали. And so I can give you many different aspects of this answer. There's a lot to talk about. Я могу дать много разных аспектов на этот вопрос, на этот ответ. Obviously, number one, we want to see more and more bigger events of DCI around the world. I want to see 5,000, 10,000, 20,000, 50,000 people in a sports arena, and people really getting excited and learning tools that'll help them in their personal lives and their professional lives and everybody around them. That's the first thing. Первое, я хочу видеть больше и больше DCI мероприятий. Я хочу, чтобы 5, 10, 15, 20, 25, 30 тысяч человек приходили на спортивные арены, узнавали эту систему и достигали успеха в своей жизни, профессиональной и в личной. Because the more people that we can reach, even if it just plants a little seed and people begin to experiment with a little bit, it changes their lives and the people around them too. Потому что чем больше людей мы можем достичь, и даже если они получают очень маленькое представление, очень маленькое семя в голове и начинают об этом думать, это полностью меняет их жизнь. And then second thing, because we have so much interest and so much excitement around the world, we're training more teachers. So we want to train more and more qualified teachers, professionals. Второе, поскольку у нас столько всего происходит в мире прекрасного, мы хотим иметь все больше и больше профессиональных учителей, которые будут передавать эти знания. And we're doing that 3 times a year here in Sedona, and everybody can apply, especially right now if you speak English. You can come to this training, and then eventually we're going to begin training in Chinese and Russian. Мы проводим эти тренинги 3 раза в год. Каждый человек может подать заявку, особенно если вы говорите на английском языке. Но также мы собираемся скоро на китайском и на русском проводить обучение. So that's number 2. That's number 2. Train more teachers, more professional teachers, so we can reach even more people. Это номер 2. Натренировать больше профессиональных учителей, чтобы мы могли обучить еще больше людей. And then number 3 is we are now working very hard on an online training series. И номер 3 это то, что мы работаем очень много над онлайн-тренингами. Because some people can't make it to the events. Sometimes the events are not near their city. Потому что некоторые не могут приехать на мероприятия, они в других городах. And so we're very excited about that because we've been wanting to do this for a very long time. И мы очень этим вдохновлены. Мы давно хотели это начать делать. And then number 4, the last one, I'll tell you. И номер 4, самое последнее, я вам сейчас расскажу. In some years from now, nobody knows that DCI ever existed. Right. Several years from now. In some years from now, I don't know how many, 10, 20, nobody knows that DCI existed. Несколько лет назад никто не знал о том, что DCI существовал. Because the ideas that we're talking about here become a lifestyle for everybody, and they don't even have to know where it started. Через несколько лет в будущем люди не будут знать о том, что DCI. It's very specific answer. So you mean that people in several years will not know DCI, that DCI ever existed, because it will be the nature of yes, system? Nobody needs to know. The purpose of DCI is not necessarily to become some huge company, even though I want to be big in the short term. The purpose of DCI is to spread these ideas so they become a global lifestyle. В краткосрочной перспективе я хочу, чтобы DCI выросло как можно больше и больше. Но в долгосрочной я хочу, чтобы просто люди использовали эту систему. И им совсем не обязательно знать, что DCI когда-то существовал или что это пришло от DCI. And once these ideas become a habit, people see how logical they are, and it feels so good to live this way that it just becomes natural.
И когда эта система станет привычкой, люди сначала попробуют, им понравится, и это потом станет просто естественным стилем жизни. And they become successful in every area of life and business and government. И они станут успешны в каждом аспекте своей жизни, и в правительстве, и в бизнесе. And if this system is true and we help them to get that success, guess what that means? И если эта система работает, и мы им поможем достичь этого результата, представьте, что произойдет. That means that we will be absolutely the most successful that we can possibly be too as a result. Это также означает, что мы будем настолько успешны, как только могли быть. And so at that point, it doesn't matter if anybody knows that the DCI started it. We don't need to, nobody needs to know. И в той точке, в тот момент уже будет не так важно, что все это началось с DCI. Никому это даже не нужно знать. So we have big corporate plans for the next, 5-10 years. But after that, maybe just the whole world starts thinking this way. У нас огромные амбициозные корпоративные планы на 5-10 лет вперед. Но если все это произойдет, то, возможно, всему миру и не нужно будет знать о DCI. Это просто станет, весь мир изменится. In every area of personal life and business and government, the first thing people think when they think, I need something, В каждом аспекте личной жизни, профессиональной или в правительстве, как только я подумаю о том, что мне нужно что-то, the first thing that they think is, who can I help? What other organization can I help? What country can I help? That's what we want to see happen in DCI. и первое, что у них в голове, первый ответ, который на этот вопрос будет появляться, это кому я должен помочь, какой организации я должен помочь, какой стране я должен помочь достичь. I'm sorry to interrupt you, Aldynai. And so that's really the ultimate goal of DCI. We want to spread the ideas, and we believe that our success will come from it. And in the meantime, everybody's successful. It's a perfect world. И это конечная цель DCI. Мы достигаем своих результатов, мы помогаем другим становиться счастливее, и весь мир станет счастливее. And along the way, everybody has a good time. You just naturally become a happier person. You become more successful in family and business. A lot of good things are happening. We're really excited about it. И по пути к этому каждый человек будет становиться счастливее в каждом аспекте своей жизни, в семейной, в профессиональной, в бизнесе, в правительстве. So we hope that all the people who are viewing can come and join us in DCI events, or come to the DCI professional teacher training here in Sedona, or join us online, or all of the above. We hope to see you soon in one of these places. Мы надеемся, что каждый из вас, кто сейчас нас слышит и видит, приедут к нам либо на тренинг учителей в Седону, либо на мероприятие DCI, либо онлайн мероприятие посетит. That's it. И это все. Спасибо невероятное. Это просто удивительно, что нас ждет. Thank you so much. It's just amazing what will happen. Только на секунду представить, как мы будем дальше жить. И многие люди, услышав сегодня наше интервью, я думаю, будут просто взволнованы присоединиться к следующим мероприятиям DCI. If you just imagine for a second how future life can be, then so many people who heard us today will just get so inspired to join next events and join us. And I hope so, because it changed my life. It changed my professional life. My marriage with Arit, our relationship is the best I've ever experienced, the best I've ever seen. And we've seen so many things like this happening around the world. It transforms companies. We see people in government using these ideas for leadership. It's really exciting. There's nothing else I'd rather do. I could talk for hours. Let's do this again soon.
Я Спасибо тоже огромное. Sorry, Aldynai. И я тоже надеюсь, потому что это изменило абсолютно мою профессиональную жизнь. У меня прекрасный брак с Орит, и это самые лучшие отношения, которые когда-либо были в моей жизни. И я вижу, как бизнес, как компании трансформируются, как меняются правительства, как меняется все вокруг. И я могу говорить об этом часами. Но просто присоединяйтесь в следующий раз к нам. Спасибо огромное за эту программу. Спасибо за то, что мы ее начали. Thank you for this program and thank you to us for starting it. Невероятно благодарны, и я уверена, что мы будем продолжать. I'm so thankful and I'm sure we will continue. Пусть все люди будут понимать и знать о DCI больше. May each person knows about DCI more. И присоединяются к этому чудесному миру, о котором сегодня нам Скотт рассказал. And join that wonderful world that you, Scott, today told us. That is Спасибо waiting us in future. Спасибо. И до новых встреч. Thank you so much. And Спасибо. see you again soon. Thank you. Thanks, everybody. Let's do it again soon. Glad you could come. Спасибо. Увидимся. Спасибо, Aldynai, за перевод. Пока. Всего вам хорошего. Пока. Спасибо, Пока. Aldynai. Пока. Costa Rica.